discussion with the questions. Read this and tell me. It is a functional test to measure the attached gingiva. Number 1, anatomical measurement, roll test, test by staining with Schiller's potassium iodide solution, visual examination, which you will see. First thing, it's a simple thing, what I am saying, you listen to me. When you are answering the MCQ, you should know to exclude first, then only inclusion. எடுத்த உடனே நீங்க இன்க்ளூஷனுக்கு போனீங்கன்னா அடுத்த 3 பாயிண்ட் இருக்குமோங்கற டவுட் வரும். So exclude the unwanted one, you can include the right one. Now see this and tell me. It is a functional test. The word is functional test to measure the attached gingiva. Anatomical measurement, roll test, test by staining with Schiller's potassium iodide solution, visual examination, which you feel better. You mean to say test by staining with Schiller's potassium iodide? Why don't you say it is a chemical test? Isn't it? Potassium iodide is, it's a chemical. It comes under chemical. My work is functional test. Roll means you should tell me why. See, when you are reading something, I really am telling you, you remove the unwanted one, wanted one will come automatically. The question is anatomical measurement. Do you think it will come under function? Functional is different from anatomical. That is from free gingival groove to that of the mucogingival junction. That is anatomical. Roll test, we keep it under pending. The test by staining the Schiller's potassium iodide, it's a chemical test. By applying that thing, ask the patient to gargle it out, then the area which is colored will be measured. That will give a the same. That is one of the chemical. Visual examination by seeing. Automatically which one is left out? Purida, exclude the unwanted one first, you will get the better one. எடுத்த உடனே ஆன்சருக்கு போயிட்டீங்கன்னா அடுத்ததெல்லாம் இருக்குமோங்கற டவுட் உங்களுக்கு வந்துரும். Now roll test. What is roll test actually? See, just listen to me, no? You take a probe. Back of the mouth mirror, back of the thing there's a steel rod like. You keep at the base, then roll it out. If it is an alveolar mucosa, automatically loosening will be there. Otherwise, if you are keeping it under alveolar mucosa, loosening will be there. When you roll it out like this, when it stops, you make that as a base. Upper one from the free gingival groove. Automatically, you will get the measurement of the width of the attached gingiva. Purida. Inga parpa. Marginal gingiva, free gingival groove, attached gingiva by means of the mucogingival junction, then alveolar mucosa. Free gingival groove, at least you will be seeing protuberance will be there. Mucogingival junction, either which point popping. You keep the probe in mouth mirror or back, steel rod like thing. You keep it at below the vestibule. You move it out like this. When you are moving it, it is going to be loose, means it is an alveolar mucosa. When the area there is a firm, make a mark. So, the functional test to measure the width of the attached gingiva is roll test. The second point, the test for abnormal frenum. Capillary penetration, anatomical measurement, roll test, blanch test. Which will blanch? Why do you say it is blanch? When you pull the frenum, you feel the blanching, the whiteness, then you can say it is a abnormal frenum. In case this frenum is attached to attached gingiva, it is going to the normal one. So, by testing the blanching, you can say the abnormal frenum. Chariya? Then, violet marginal blue color in the gingiva is due to what? Violet marginal blue color in the gingiva. Bismuth, arsenic, mercury, silver. Why do you say it is an arsenic? Bismuth, arsenic, mercury, then silver. Bismuth will give a black line. B, black line. Arsenic also will give a black line. Mercury, amalgam enna color kodukudhu? Black. The left out is silver. The answer is silver. The silver will give
violet, marginal blue color in the gingiva. Now you have understood? So this bismuth, mercury, arsenic, all three things will give a black color discoloration, whereas silver will give violet, marginal blue color. Is it okay? Now third, shiny slate grey. You remember, shiny slate grey of the gingiva is due to anag and HIV, chronic inflammation, mercury poisoning, herpetic gingiva. Now you tell me. You remember shiny slate grey. You should tell me everything. எப்பதான் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கும். இப்போ நீ அனக்கு ஞாபகம் வச்சிட்டு எக்ஸாம்ல போய் ஹெர்பெட்டிக்கான உனக்கு டவுட் வரக்கூடாதுல. I told you to exclude the wrong things first. Mercury? No. Why no? Mercury poisoning will give, already we said, black color. So exclude. Chronic inflammation, bluish red. Exclude. Herpetic gingivostomatitis. I'm sorry. Herpetic gingivostomatitis. How to differentiate between herpetic gingiva and aneg? Illama, color. This herpetic gingivostomatitis will give dull grey color. Dull grey color. So the left out is shiny slate. இன்னொரு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இந்த shiny slate எப்படின்னா anagலையும் சரி HIVலையும் சரி you will be having necrotized area in the crater like formation in the interdental area. அது எப்படி இருக்கும்? shiny slate தானே இருக்கும். So easy to remember is anag and HIV la there will be a interdental necrosis, there will be a crater like formation. அது எப்பவுமே உனக்கு shiny slate grey ல இருக்கும். Now you remember, புரியுறதா உங்களுக்கு நான் சொல்றது? Chronic inflammation ல deep blue color இருக்கும். Mercury poisoning naturally black color இருக்கும். Herpetic gingiva dull grey color இருக்கும். The left out is anag and HIV. Right. Immunological causes of lymphadenopathy. Listen the question. Immunological causes of lymphadenopathy. இப்போ நீங்க முதல்ல கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எல்லாத்துலயுமே லிம்ஃபடினோபதி இருக்குமா இருக்காதா? கார்சினோமால லிம்ஃபடினோசிஸ் இருக்குமா? சிஃபிலிஸ்ல இருக்குமா? ஹாட்ச்கின் டிசீஸ்ல இருக்குமா? சீரம் சிக்னஸ்ல இருக்குமா? நாலுத்துலயுமே இருக்கும் இல்லையா? என்னோட क्वेश्चन என்ன? இம்யூனலாஜிக்கல் காசஸ் இதுல எது சரி வரும்? why? Your question is immunological. Carcinoma lymphadenopathy due to what? Metastasis. Isn't it? That means malignant cause. Syphilis it is due to infectious cause. Infection. Hodgkin disease? Lymphatic. So the left out is serum sickness. So immunological causes for வெறுமனே lymphadenopathy ன்னு கேட்டா நாலுமே சூட் ஆகும். Immunological causes அப்படின்னு கேட்டா only two things will suit. One is serum sickness, other one is drug reaction. So அதனால the best answer here is serum sickness. Easy way to remember MCQs. I'm repeatedly saying exclude the unwanted one, include the wanted one. You will easily clear out easily. Now, Smith method of brushing. நீங்க பாஸ் டெக்னிக் படிச்சிருப்பீங்க. Modified bass is still managed charters, isn't it? The question is Smith method. Now, vertical என்னது? Leonard. Horizontal என்னது? Scrub technique. General யூஸ் பண்றது. Roll என்னது? Occlusal sweeping motion la use பண்றது. The left out is? So, the Smith method of brushing technique is physiological. இந்த கொஸ்டினுக்கு இதுதான் ஆன்சர்னு படிச்சீங்கன்னா 100% மறந்து போயிடுவீங்க. இந்த கொஸ்டினுக்கு இதுதான் ஆன்சர்னா ட்ரக் ரியாக்ஷன் போட்டா உங்களுக்கு தெரியாம போயிடும். இது மூணு ஏன் ஆன்சர் இல்ல அப்படின்னாதான் இது உங்களுக்கு புரியும். புரியுதா? ஸ்மித் மெத்தட் ஆஃப் பிரஷிங் வெர்டிக்கல் வந்து உங்களுக்கு லியோனார்ட்ல வரும், ஹாரிசான்டல் ஸ்க்ரப்ல வரும், ரோல் அக்ளூஷன் ஸ்வீப்பிங்ல வரும், லெஃப்ட் அவுட் இஸ் பிசியாலஜிக்கல். ஸோ த ஸ்மித் மெத்தட் இஸ் பிசியாலஜிக்கல். புரியுதாப்பா?
The question is periotar. It is a device used for determining tooth mobility. It is a device used for measuring the temperature. It is a device used for measuring the calculus. It is a tip of the instrument used for scaling and penning. C. You mean to say it is a device used for measuring the calculus. Am I right? It is a device for used for determining the tooth mobility. இது ஏன் இல்லைன்னு சொல்றீங்க? மொபைலோமீட்டர், otherwise period test. இல்லையா? Right. It is a device used for measuring the temperature. ஏன் இல்லைங்கிறீங்க? Period temp, otherwise periodtron. It is a device used for measuring the calculus. அப்படின்னு எதை வச்சு சொல்றீங்க? Right. It is the tip of the instrument used for scaling and rule planing. இது இல்லைன்னு ஏன் சொல்றீங்க? உங்களுக்கு நான் சொல்றது புரியுதா? You should know to exclude the things, only then you can include. வெறுமனே அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் படிச்சீங்கன்னா வேற ஏதாவது அந்த ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்கன்னா உங்களால எழுத முடியாம போயிடும். Now I'll tell you, remember. It is a device used for determining a tooth mobility. You cannot say this is a periotar, not the period test. It is a device used for measuring the temperature. It is a wrong answer because it is not a period temp or periodtron. It is a periotar. It is a device. It is a device used for measuring the calculus. It is not the perioscope or dental endoscope. So it is a tip of the instrument used for measuring, scaling and root planing. There is an instrument called periotar which will have a tip. That tip will measure the tip will be present for scaling and root planing. Understood? புரியுதா லோகேஷ், உனக்கு நீ என்ன தப்பு பண்றீங்கன்னு? பெரியோடார்னு வந்தா இது இப்பவுமே இந்த மெஷரிங்லாம் இது வந்து பெரியோடோமீட்டர், பெரியோடெஸ்ட், RFA. இது வந்து பெரியோட்ரான், பெரியோடெம்ப். இது வந்து பெரியோஸ்கோப் ஆர் பெரிடான்டல் எண்டோஸ்கோப். அப்போ இந்த மீதம் இருக்கிறது டிப் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் ஃபார் ஸ்கேலிங் அண்ட் ரூட் பிளேனிங். ஸோ பெரியோட்டார்னு உடனே நீங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பெரியோட்டார்னு உடனே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டாட்டா ரிமூவல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஹவ் வில் யூ ஃபர்கெட்? இல்லையா? ஸ்கேலிங் நம்ம டாட்டா ரிமூவ் பண்ண யூஸ் பண்ணல, லைக் தட் யூ ரிமெம்பர் இட். நவ் examination of furcation in maxillary premolar includes examination of the mesial furcation, buccal lingual distals to be examined, buccal lingual furcosa to be examined, only distal surface to be examined. Which will be the answer? Why not buccal, lingual and distal? Why not? The buccal, lingual and distal surface to be examined will go for a maxillary molars. Buccal, lingual furca to be examined for the mandibular molars. Distal surface alone cannot be examined for these molars. So the left out is mesial furcation. Purida? So the examination for the furcation in maxillary premolar, mesial furcation. So you remember maxillary, premolar, mesial furcation. Purida? இது மூணும் exclude ஆயிடும். Now, tunneling is a treatment of choice for grade 3. ஏன்னா 1 வந்து incipient இருக்கும், 2 வந்து graft, GTR plus tunnel வரும், 3ல மட்டும் தான் tunneling alone is possible. இதுல எல்லாம் possibility கிடையாது. Then, I'm sorry. To detect the crater, diagnosis may be done by transgingival probing, inserted along the long axis, inserted horizontally, inserted distobuccally. இதுல இந்த S மாறணும். Okay. சொல்லுங்க. This is not இதுப்பா, இதுல AXIS. Okay, by mistake. Transgingival probing, inserted along the long axis, inserted horizontally, inserted distobuccally. Which you feel better? Which one? Transgingival probing is otherwise called sounding. Bone sounding. கேள்விப்பட்டதில்ல? That is transgingival probing. Inserted along the long axis. Whenever you are probing, your probe should run parallel to the long axis. So அதை எடுக்க முடியுமா? கிரேட்டருக்கு முடியாது.
Inserted horizontally. Inserted horizontally. எங்க முடியும்? எப்படி inserted when there is a furcation தானே நீ பண்ண முடியும். அப்போ அதுவும் exclude ஆயிடுது. Inserted distobuccally chance கிடையாது. So either you include obliquely. See, crater na enna? Lingual bone இருக்கும், buccal bone இருக்கும், நடுவுல shallow இருக்கும். எப்படி நீ horizontal போட முடியாது? Long axis போட முடியுமா? முடியாது. நீ bone உள்ள விட மாட்ட probe. So முடியாது. Distobuccally போட முடியுமா? முடியாது. Either you put obliquely, otherwise start gingival probing. ஏன்னா injection பண்ணிட்டு பண்ணும்போது you will feel the bone. So either you do that the crater diagnosis may be done by transgingival probing. சில சமயங்கள்ல சில எக்ஸாமினர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, transgingival probing எடுத்துட்டு obliquely போடுவாங்க. You can tick it. ஏன்னா இப்படி along the oblique direction also, oblique direction also you can see. You cannot see on the long axis, you cannot see horizontal, you cannot see distobuccal. Whereas oblique direction also helps in to finding out the crater. Other one is transgingival. Is it okay? இப்ப எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சா? These are the answers. Right. Now, cusps that forcibly wedge the foot interproximally are known as plunges cusp, wear faces, cemento enamel junction, talon cusp. Why? Why not wear faces? Wearing of the disease is wear faces. அதனால நிச்சயமா plunging கிடையாது. Cemento enamel projections, it will cause a flock accumulation. ஆனா question என்ன கேட்டிருக்கான், cusp that forcibly wedge in கொடுத்திருக்கான். Talon cusp cannot development. Plunger cusp. ஒன்னு plunger cusp is the right answer. ரெண்டாவது அந்த questionலயே forcibly wedge, that means plunging கொடுத்திருக்கு. So the first answer will be the better one. இது மூணு ஏன் இல்லன்றதுக்கு உங்களுக்கு புரியுது. Green stain on the teeth is caused by chromogenic bacteria, food accumulation, tobacco stain, retentive calculus near the gingival margin. எது? Why not food accumulation? Food accumulation will give dull yellowish color. இல்லையா? கரெக்டா? Then tobacco stain will give brown stain. இல்லையா? Retentive calculus near the gingival margin will give a black stain. So the left out is chromogenic bacteria. நான் வந்து உங்களுக்கு டைரக்டா ஆன்சர் சொல்றதை விட இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன்னா, கொஸ்டின் மாறி வரும்போது கலர் தெரிஞ்சா you can easily stain. In case the brown stain on the teeth is கேட்டானா நீ retentive-ஆ என்னன்னு யோசிக்காம you can say tobacco. Yellow ன்னு கொடுத்தான்னா food accumulation, black ன்னு கொடுத்தான்னா retentive calculus. புரியுதா? Necrosis of the gingiva may be due to vitamin A deficiency, vitamin C deficiency, vitamin D deficiency, niacin deficiency. எது? A, C, D, niacin. எதா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? விட்டமின் A deficiencyனால என்ன வரும்? epithelial formation நல்லா இருக்காது and connective tissue destruction இருக்கும். விட்டமின் C னால என்ன இருக்கும்? collagen formation இருக்காது, osteoblast இருக்காது, so bone இருக்காது. விட்டமின் D ல என்ன இருக்கும்? mineralization இருக்காது, calcium deficiency இருக்கும். The left out is niacin. புரியுதா? So you are excluding A because there is no epithelial connective interaction. You are excluding C because there is no collagen formation. Vitamin D mineralization கிடையாது. So the necrosis of the gingiva may be due to niacin deficiency. புரியுதா? Then adhesion of epithelial cells to basal lamina, desmosome, hemidesmosome, integrins, inclusion bodies. Hemidesmosomes. Perio retriever is a magnetized instrument, diamond probe, electronic probe, instrument to detect tooth mobility. இது என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? Magnetized, diamond, electronic, instrument used to detect the tooth mobility. Why do you say it is? Why not diamond probe? Ayo, என்னப்பா இது? Why not diamond probe? What is the use of diamond probe then? நான் தான் உங்களுக்கு சொல்றேன்லப்பா, எனக்கு வந்து ஆன்சர் முக்கியம். அட் த சேம் டைம் மற்றது ஏன் இல்லைன்றதை தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கொஞ்சம் மாறி வந்தா கூட யூ கேன் ஆன்சர். சி
Diamond probe, it is only to use to measure the volatile sulfur compounds. So அதனால diamond probe halitosis-ல வந்துரும். So இதுல பெரிய retriever-ல கிடையாது. Electronic probe, mainly it is used, என்ன இது சவுண்ட் நான் கத்துறேனா? Okay. Electronic probe mainly to find for other things like Florida probe, அதெல்லாம் வந்து இதுல வந்துரும். That is a different type of probe. Okay வா? Specialty probe. And instrument used to detect tooth mobility definitely கிடையாது. The left out is perio retriever. Perio, அது இன்னொரு விஷயம் நீங்க யோசிக்கணும். Perio தனியா எடுங்க, retriever தனியா எடுங்க. Don't you think retriever is retrieving something? So pulpல உடைஞ்சு போன ஏதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருந்தனா மேக்னடைஸ்டா இருந்தனா அது உள்ள வச்சுனா அது ஒட்டிட்டு வெளில வந்துரும் இல்லையா? சோ அத ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா perio retriever is a magnetic instrument. புரிஞ்சிச்சா? So perio retriever is a magnetic instrument. Diamond probe கிடையாது, electronic probe கிடையாது. Electronic probe வந்து நிறைய விஷயங்களை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? அந்த whenever the probe is connected to that system, அந்த electronic probe வச்சா நம்ம வந்து டெம்பரேச்சர் எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் அதுல இதெல்லாம் பார்க்க முடியும். டெம்பரேச்சர் இருக்கு, அதுக்கு எல்லாமே தனித்தனியா எலக்ட்ரானிக் probe. It's a specialized probe. So the only left out is magnetized instrument. Now periostin. Periostin, a tip used for subgingival irrigation. It is a protein, it is a chassis, it is a premixed pack. என்னவா இருக்கும்? என்னவா இருக்கும்? திங்க் பண்ணுங்க. You know, think பண்ணுங்க. இல்லைன்னா நான் யாரை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணணும் அவங்க சொல்லணும். Think. See, இது வந்து கட்டாயமா premixed pack கிடையாது. It is not a surgical pack at all. And chassis kitna, like the instrument used to find out that gingival enzymes, aspartate aminotransferase, beta glucose, அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம். So periostin அப்படி கிடையாது. Okay, it is not a chassis instrument also. So at the tip of the subgingival irrigation, we will use a cannula like thing, not a periostin. So naturally, periostin is a protein which is helpful in bringing out the periodontal ligament formation. So periostin is a protein. It is used for periodontal ligament formation. எல்லாம் புக்ல இருக்கு. Is it okay? Now, civet is a inclusion bodies present in lichen planus, Chidia-Higashi syndrome, thalassemia, rabies. என்ன வரும்? Then what is the body present here? Rabies. Negri bodies? What is in thalassemia? Faces bodies. The rest of this, Chidia-Higashi syndrome, not an important thing. So, lichen planus. Okay, va? So, civet is a inclusion bodies present in lichen planus. புரியுதா? Negri bodies are for rabies lab. And faces bodies will be there in thalassemia. Chidia-Higashi syndrome will come in aggressive. So the left out is lichen planus. Okay, ma? Now, gloves used for handling cytotoxic agent. Remember, cytotoxic agents. Rubber gloves, vinyl, nylon, latex. Vinyl will be better one. Okay, ma? Latex நம்ம generally use பண்றது. Nylon, we are not using it. Rubber gloves cannot handle the cytotoxic agents. The only thing which can handle is vinyl gloves. புரியுதா? Now, the basic for co-pack is the reaction between metallic acid and fatty acids, the reaction of metallic acid, the reaction of fatty, biomodification. Which will suit better? Why? Why not biomodification? Okay, நீங்க B-யும் C-யும் சேர்ந்திருக்கு, so better இந்த ஆன்சர் கொடுத்துட்டீங்க. ஓகேவா? Why not the fourth one? Biomodification cannot be done by the pack. It can be done by citric acid and all other things. It doesn't give any demineralization. So pack is only the surgical material which will protect the wound. So it is between the metallic acid and fatty acids. Okay, ma? Then acticide contains tetracycline, metronidazole, minocycline, doxycycline. Acticide contains tetra, metro, mino, doxy. So doxycycline ஓட இன்னொரு பேர் என்ன? நான் எங்கேயோ தப்பு பண்றேன்ப்பா.
டாக்ஸிசைக்ளினோட இன்னொரு பேர் என்ன? ஆட்ரிடாக்ஸ். ஸோ எக்ஸ்க்ளூட் தட். மெட்ரோனிடசோலோட இன்னொரு பேர் என்ன? எலைசால். ரிமூவ் இட் அவுட். தென் வாட் இஸ் தட் மீனோசைக்ளின் அண்ட் டெட்ராசைக்ளின்? Arrestin is another name for minocycline. The left out is tetracycline. So active site is tetracycline. Axetite contains tetracycline. அதில் வந்து 12.5 milligram of tetracycline இருக்கும். 9 inchesக்கு நீளம் இருக்கும். Active site வந்து it will come in a lengthy form. 9 inches length இருக்கும். அதில் amount of tetracycline எவ்வளோ இருக்கும்னா 12.5 milligram தான் இருக்கும். ஸோ அதனால active site is a tetracycline. ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? டாக்ஸிக்கு அட்ரிடாக்ஸ்னு சொல்லுவோம், அரஸ்டின் மீனோசைக்ளின் சொல்லுவோம், இலைசால் மெட்ரோனிடோல் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஆக்டிவ் சைட்டுக்கு சூட் ஆகுறது இது மட்டும்தான். புரிஞ்சிடுச்சா? தென் சி ஓகேவா? Now, during root conditioning, citric acid produces deep mineralization zone of 10 micron, 4 to 6. எது ஈஸியா சூட் ஆகும்? ஓகே, இப்போ எம்எம் சூட் ஆகாது, விட்டுட்டீங்களா? ஸோ ஏ அண்ட் பி இதில் எது பெட்டரு? 4 மைக்ரான். 10க்கு மேலே மைக்ரான் அது எது தொலைச்சிட்டுல போயிடும். சொல்லி 4 மைக்ரான். சரியா? ஸோ டியூரிங் ரூட் கண்டிஷனிங் சிட்ரிக் ஆசிட் ப்ரொடியூசஸ் 4 மைக்ரான்ஸ். ஓகே. நவ் டிஷ்யூ கண்டிஷனர்ஸ் ஆர் யூஜினால் பேக், நான் யூஜினால், ரூட் கண்டிஷனர், டீசென்சிடைசிங். எது பெட்டரு? அது வந்து டிஷ்யூ கண்டிஷனர். ரூட் கிடையாது, தூக்கிடு. ரூட் வந்து ஹார்டு, தூக்கிடு. தென் it is a non-eugenal pack. What are the other non-eugenal pack other than tissue conditioner? Cyanoacrylate, அதுவும் non-eugenal. சரியா? So the tissue conditioner eugenal packல வராது. At the same time root conditioner சொல்ல முடியாது. ஏன்னு கேட்டா இது வந்து ஹார்டு, இது வந்து சாஃப்ட் டிஷ்யூ கண்டிஷனர். Desensitizing agent கிடையாது. So only left out is non-eugenal plaque. So இந்த tissue conditionerக்கு பதிலா அங்க cyanoacrylate கொடுத்தா அப்பவும் நீங்க அந்த non-eugenal plaque தான் எழுதணும். புரியுதா? Right. The earliest form of local drug delivery is periostat, active site, subgingival irrigation, metronidazole gel. So metronidazole gel கிடையாது. This is a gel form. ஜெல்லுக்கு முன்னாடியே வந்தது irrigation. Active site tetracycline கிடையாது, periostat கிடையாது. So naturally subgingival irrigation. The first form of subgingival local drug delivery is subgingival irrigation. Now, refractory periodontitis with gram-positive subgingival flora is successfully treated with. திருப்பி படிங்க. Refractory periodontitis. Refractory periodontitis என்னது? Not responding to the treatment. With gram-positive subgingival flora is successfully treated with metronidazole, penicillin, augmentin, tetracycline. Why augmentin? Augmentin contain what? Amoxicillin plus clavulinate. Tetracycline work ஆகுமா? Refractory tetracycline work ஆகாது. ஏன்னா tetracycline works out better with aggressive AA, not with refractory. Exclude பண்ணிடுங்க. Then metronidazole அவன் ஏற்கனவே சொல்லிட்டான் கிராம் பாசிட்டிவ், சான்ஸே கிடையாது, அதையும் தூக்கிடுங்க. பென்சிலின் அதுவும் மல்டிபிள் இது மிக்சட் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ இவன் கரெக்டாக கிராம் பாசிட்டிவ்னே கொடுத்துட்டான். ஸோ அதர் ஒன் இஸ் அக்மண்டின். அக்மண்டின்ல 2 விதம் வரும். ஒன்று வந்து 3, இன்னொன்று 625. அதில் என்ன ஆகும்? 325ல 200 வந்து என்ன இருக்கும்? அமாக்ஸ். 250 அமாக்ஸ் இருக்கும். 120. So the 375 augmentin. அது வரும்போது என்ன பண்ணணும்? thrice daily கொடுக்கணும். அதே augmentin 625 வரும்போது என்ன பண்ணணும்? 500 வந்து அமாக்ஸ் இருக்கும், 125 augmentin. அது வந்து twice daily. ரெண்டுமே 1 week. ஒரு டோஸ் வந்து 375, இன்னொன்று 625. 375ல 250 அமாக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா 125 clavulinate potassium. இதுல 500 அமாக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா 125. ஸோ அது கொடுக்கும்போது thrice daily கொடுக்கணும், இது கொடுக்கும்போது twice கொடுக்கணும். ரெண்டுமே 1 week கொடுப்போம். இட் இஸ் ஃபார் refractory periodontitis with gram positive subgingival flora. புரிஞ்சிடுச்சா? நெக்ஸ்ட்
tetracycline in periodontal diseases are due to anti-proteolytic effect, anti-collagenase effect, both anticoagulation activity. Is the best? Anticollagenase, you are right. Anticollagenase. At the same time, this tetracycline இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா, it is also acts like an anti-inflammatory, anti-proteolytic, anti-collagenolatic. So, the answer C will work out well. Definite anticoagulation கிடையாது. Moreover, in the A and B as combined here. So, this is anti-proteolytic and anti-collagenase activity. The accurate implant angulation is achieved by surgical template, steel instrument, cover screw, gauze strips. Why? Why not steel instrument? Why not cover screw? Why not this? So, gauze strips you have to exclude. Chance கிடையாது. Cover screw கிடையாது. Steel instrument நீ implantல யூஸே பண்ண முடியாது. The answer is surgical template. ஏன்னா surgical templateல ஹோல் போட்டு அதை patient வாயில வச்சு பொசிஷன் பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் தான் angulationே பார்ப்பாங்க. Now, coronoplasty should be performed after splinting, before splinting, after surgery in patient with a poor oral hygiene. Before. ஏன் வந்து after splinting கிடையாதுன்னா, there is no use at all. Once you split, the tooth is going to maintain in the splinted occlusal area. After surgery பண்றதுல யூஸே கிடையாது. Because after surgery there is going to be a minimal mobility will be there. That mobility needed to be splinted at all. In patients with poor religion, splinting, I mean coronoplasty இதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. Because coronoplasty is maximum tooth related, poor oral hygiene is maximum teeth plus soft tissue plus calculus involved. So, only thing is before splinting. Why to do before splinting? The coronoplasty will determine the exact occlusal relationship. If you splint it according to that, it will maintain it. So, before splinting. Wear patterns associated with the occlusal trauma are faces, accretion, abrasion, ablation. Where the answer is? Faces. Why ablation kadayadu? This is related to soft tissue. Abrasion, cervical. Accretion, occlusal area accretion. So, only thing faces. Where patterns in patterns. Faces is a pattern. Primary endodontic lesions have good prognosis, poor, questionable, unfavorable. Very good performance because this primary if the periodontitis is from primary endo, if you close this endo, automatically the periodontal disease will go off because the apical canal and accessory canal is going to be closed up. There is no chances for leakage of any infection or inflammation or toxins. So, it will have a good prognosis. The only valid method to assess periodontal regeneration is histological analysis, biochemical, instrumental, perioglass. Histological. Biochemical, you cannot analyze the regeneration. Instrumental, chance kedayadu. So, perioglass is a type of graft. So, naturally, histological analysis will get periodontal regeneration method, valid method to assess the periodontal regeneration. Okay, va? Right. After the periodontal dressing, the removal of bone graft size should not be probed at least 3 months, at least 3 weeks, 6 months, 4 weeks. 3 months is realistic. No, my question is, after periodontal dressing removal, the bone graft site, the site where you have put the graft, at least 3 months. 6 months into the part, this complete regeneration is by 3 months, 3 to 6 months, complete. So, ஆனால் நீங்க 3 months வரலையாவது ப்ரோப் பண்ணாம இருந்தாலும் இதையே அது ரீச் ஆகும். இந்த வீக்ஸ்லாம் வந்து இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஒன்லி த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அண்ட் திஸ். ஸோ அதை ரெண்டையும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடு. 6 months நீ எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணி ஏன்னா கம்ப்ளீட் ரீஜெனரேஷன் ஃபுல்லி ஓவர். ஸோ 6 months. ஸோ 3 months வரலையாவது ப்ரோப் பண்ணாம இருக்கும். ஓகேவா? நவ் the graft taken from another species is auto வந்து within the same, mean on the person itself. Alloplastic, plaster Paris, ceramic அதெல்லாம் alloplastic. Allograft வந்து same species, different thing. Then xenograft from the another species. Understood?
The role of barrier membrane is prevent epithelial migration, prevention of collagenolytic effect, prevention of proteolytic bone swelling. I already told you GTR is to prevent epithelial migration. Okay, va? Then platelet rich plasma is autologous platelet concentrate, bone blood, endocrine, alloplast. Alloplast கிடையாது ஏன்னா அது வந்து graft கிடையாது. Endocrine கிடையாது because it is not from amylogenin. And bone blend கிடையாது. Bone blend நான் ஏற்கனவே என்ன சொன்னேன் பக்கத்துல இருக்க சைட்ல இருந்து எடுத்து saline போட்டு premix. So platelet rich plasma is autologous platelet concentrate. Okay, why ன்றது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா தான் எக்ஸாம்ல ஈஸியா இருக்கும். The example of non-graft associated regenerative technique, non-graft GTR. ஏன்னா osseous coagulum it will come under autograft, periograft is a bone graft, bone graft ஏற்கனவே கொடுத்திருக்கு. So non-graft ன்னு சொல்லும்போது GTR. It helps in prevention of epithelial migration. Okay. Probes that are not calibrated, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, not calibrated. Michigan OPO, WHO, Marquis, Merit probe. நான் சொல்லுவேன் ஒரு மாதிரி கெஸ் பண்ணி சொல்லாது. கெஸ் பண்ணி சொன்னா எக்ஸாம்லயும் நம்ம கெஸ் பண்ணி எழுதுவோம். So Michigan O probe definitely it is color coded. It is a color coded. So that naturally it will be calibrated. WH probe calibrated. உங்களுக்கே தெரியும் WHO. Marquis probe also color coded. So the only non-calibrated probe is Merritt and Gilmore probe. வேற எந்த ப்ரோபும் கேலிபிரேட்டட் கிடையாது. இது வரையில நிறைய ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன், செகண்ட் ஜெனரேஷன், தேர்ட், ஃபிஃப்த் 5 ஜெனரேஷன் ஆஃப் ப்ரோப்ஸ் வந்திருக்கு. இதுலயே கேலிபிரேட் ஆகாத ஒரே ப்ரோப் மெரிட் அண்ட் கில்மோர் ப்ரோப் தான். சரவணன் எப்பவுமே ஏன் எதுக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் மறக்க மாட்டீங்க. கெஸ் பண்ணவே கூடாது டிஆ இருக்குமோ ஏவா இருக்கும்ல. ஏன்னா மிச்சிகன் எம் மிச்சிகன் பிளஸ் மார்க்யூஸ் ரெண்டுமே கலர் கோடட் ப்ரோப். Whereas WHO probe is not a color coded probe. At the same time, Merritt and Gilmore probe is not calibrated. நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க, not calibrated. சரியா? The neighbors probe are best used in furcation, detection of calculus, subgingival plaque and intrabony defect. So to detect intrabony defect, transgingival probing or bone sounding is better. To detect subgingival plaque, any probe can be used. For detection of calculus, even the explorer can be used. The only left out is furcation. ஏன்னா neighbors probe ஓட shape furcation entryக்கு ஈஸியா இருக்கும். So அதனால these two are better correlated. Diamond probes are used to detect. ஏன் diamond probe furcationல வராது, neighbors probe தான் வரும். Inflammation in the subgingival area இருக்கும்போது நம்ம probe பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா bleeding ஆயிடும். Granulation tissue in the pocket cannot be probed. It has to be tactile sensation la feel பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். The left out is volatile sulfur compounds in periodontal pocket. You remember all the probes that are used to find out the depth, used to find out the calculus, used to find out the plaque. ஆனா ரெண்டு probe இருக்கு. ஒரு probe not calibrated at all, it is Merritt and Gilmore. ஒரு probe to find out the volatile sulfur compounds in the periodontal pocket. நீங்க probe probing ஞாபகம் வச்சுக்க கூடாது. You should remember about diamond probe. It is an extended shank curette. என்னவா இருக்கும்? Mini bladed, afterfy, euphoridy, gracie. என்னவா இருக்கும்? டைம் ஆயிடுதா? It is an question பார்த்துக்கோங்க. It is extended shank curette. ஷார்ட் ஷாங்க் இருக்கு, மினி பிளேடட் இருக்கு. அப்படி இருக்கு என்னோட क्वेश्चन வந்து எக்ஸ்டெண்டட் ஷாங்க். மினி பிளேடட் இருக்குமா? சான்சஸ் இல்ல, ஏன்னா இது எக்ஸ்டெண்டட் போட்டுட்டான். ஆஃப்டர் 5 curettes இருக்குமா? சான்ஸ் இல்ல. ஏன் கேட்டா it is one of the modification of the Gracie and it is also mini bladed. So chance கிடையாது. Gracie curettes extended கிடையாது. So the only thing is euphoridy. Euphoridy is a extended shank curette. என்ன டவுட்டுப்பா? யூஃப்ரெடி கிரேசி கியூரட்னு சொல்றோம்ல, அதே மாதிரி யூஃப்ரெடி கியூரட். என்னப்பா புரியல? கரெக்ட், எல்லாமே கரெக்ட். நான் புக் லைன் பை லைன் படிச்சு தான் எடுத்தேன். இட்ஸ் எ யூஃப்ரெடி கியூரட்.
ஷாங்க்ல வந்து எக்ஸ்டெண்டட் ஷாங்கும் இருக்கு, ஷார்ட் ஷாங்கும் இருக்கு, யூனிவர்சலும் இருக்கு, கிரேசியும் இருக்கு. மினி பிளேடட் ஆஃப்டர் 5 கியூரட்ஸ் எல்லாம் ஸ்மால் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். இட் இஸ் ஆல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ். பட் எக்ஸ்டெண்டட் ஷாங்க்னும் போது யூஃப்ரெடி மட்டும்தான் எக்ஸ்டெண்டட் ஷாங்க். ஓகேவா? அதே மாதிரி பீசோ எலக்ட்ரிக் ட்ரிப்ஸ் மூவ் இன் லீனியர் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டல் cavitation. Linear. Magnetic is elliptical. Orbital other one. And this only piezo, it works in a linear pattern. Okay, va? See? Okay? Now, glaze test to evaluate the sharpness of the instrument, to evaluate the mobility, to evaluate the surface roughness, to evaluate the thoroughness of the instrumentation. What is the best? The test is glaze. இந்த கிளேஸ் மாதிரி இன்னொரு டெஸ்ட் இருக்கு, அக்ரிலிக் டெஸ்ட், அக்ரிலிக் ஸ்டிக் டெஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கு. கிளேஸ் அதர்வைஸ் அக்ரிலிக் ஸ்டிக், ரெண்டு டைப் ஆஃப் டெஸ்ட் இருக்கு. நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? நீங்க சர்ஃபேஸ் ரஃப்னஸ் சொல்றீங்க. ஓகேவா? டு இவாலுவேட் த இங்க பாருங்க, டு இவாலுவேட் த தரோனஸ் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன். அது நமக்கு முடியாது, கிளேஸ் டெஸ்ட்ல முடியாது. To evaluate the surface roughness, மொட்டையா கொடுத்துருக்காங்க surface roughness. என்ன surface roughness? டூத்தோட surface roughness ரூட்டோடதா? So it also no surface roughness கிடையாது. To evaluate the tube leveling உங்களுக்கே தெரியும் கிடையாது. It is only to evaluate the sharpness of the instrument. இதுக்கு glaze test இருக்கு, இன்னொன்னு acrylic stick test இருக்கு. சரி, இது எப்படி மேடம் பண்ணுவாங்க, நாங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா, இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை அக்ரிலிக் ஸ்டிக் ஒன்று இருக்கும், அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை அது மேலே இப்படி போட்டாங்கன்னா இம்மீடியட்டா ஒரு லைன் ஃபார்ம் ஆகுது, தென் பயங்கர ஷார்ப்பா இருக்கு. ஓகே, த ஷார்ப்னஸ் கேன் பி டிட்டர்மைன்ட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் கிளேஸ் டெஸ்ட், அதர்வைஸ் அக்ரிலிக் ஸ்டிக் டெஸ்ட். நம்ம அர்கன்சா ஸ்டோன்ஸ்ல வச்சு நம்ம ஷார்ப்பனிங் பண்ணுவோம், அந்த ஷார்ப்பன் ஆயிடுச்சுன்றதை எப்படி செக் பண்ண முடியும்? வித் அ கிளேஸ் டெஸ்ட். ஓகேவா? தென் பெரியோ எய்ட்ஸ் ஆர் interdental stimulators, interdental cleaning aids, interdental toothbrush, oral irrigation device. Perio aids question என்னவா இருக்கும்? interdental cleaning aids. எல்லாரும் அதை அக்செப்ட் பண்றீங்களா? you not able to understand me? you know தமிழா? நான் சொல்றது புரியல. அப்ப என்னவா இருக்கும் நீ நினைக்கிற? பெரியோ aids, interdental aids, right? I'll tell you now. Oral irrigation device கிடையாது. Oral irrigation device நிச்சயமா இல்ல. ஓகேவா? And interdental toothbrush கிடையாது. ஏன்னா அது யூனிடெஃப்டட் மல்டி டெஃப்டட் இருக்கே தவிர இது பெரிய எய்ட். interdental cleaning aids கிடையாது. interdental cleaning aids கிடையாது. அது என்ன வேக்ஸ்ன்னு சொன்னா, டென்டல் ஃபிளாஸ்ன்னு சொன்னா, என்ன சொன்ன? ஒண்ணுமே சொல்லியே. பெரியோ எய்ட்ஸ் ஆர் interdental stimulators. யூஷுவலா இன்டர்டென்டலா அந்த கால் ஏரியா இருக்கும் இல்லையா, இன்டர்டென்டல் ஜிஞ்சவ் அந்த எம்ப்ரேஷ் ஏரியா ஓப்பனா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த இன்டர்டென்டல் பெரியோ எய்ட்ஸை வச்சு ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது இட் கெட் க்ளோஸ் அண்ட் ஸ்லோலி. இட் இஸ் அ இன்டர்டென்டல் ஸ்டிமுலேட்டர். பெரியோ எய்ட்ஸ் ஆர் இன்டர்டென்டல். அது வந்து இப்படி ஒரு கோனிக்கலா ஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும், அதை இது உள்ள விட்டு இப்படி இப்படி பண்ணும்போது அந்த ஜிஞ்சவாவை அது ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். ஸோ பெரியோ எய்ட்ஸ் ஆர் இன்டர்டென்டல் ஸ்டிமுலேட்டர்ஸ். Proxa brush are used in type 2 embrasure, type 3 embrasure, concave interdental areas, prevention of interdental plaque formation. சொல்லுங்க. It is type 2. Type 3 கிடையாது, ஏன்னா 50% of the tooth will be exposed. இதுல கிடையாது. இதுல 75% க்ளோஸ் இருக்கும், கொஞ்சம் தான் எக்ஸ்போஸ் இருக்கும் டைப் 2ல. The Proxa brush வந்து டைப் 2க்கு சூட் ஆகும், டைப் 2க்கு சூட் ஆகாது, 3க்கு concave interdental areasக்கு சூட் ஆகாது, prevention of interdental plaque formation சூட் ஆகாது. இது சூட் ஆகிற ஒரே விஷயம் type 2 embrasures. There are 3 type of embrasures, 1, 2, 3. 25%, 50%, 70% open ஆயிருக்கும். இது அந்த type 2 வந்து Proxa brush. ஓகேவா? Then tooth powder contains more abrasive than the toothpaste. அத முதல்ல நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா? abrasive. என்ன டைமா இருக்கும்? 2 time, 5 time, 10 time, more than 10 times. 2, 5 times, more than 10. 5 times. Only 5 times. Remember, இது repeated கேக்குறாங்க. Okay?
Mature and immature plaque are differentiated by two-tone solution, Periogard, essential oil, mouth rinse, gum paint. எதா இருக்கும்? How do you say two-tone? நிச்சயமா gum paint கிடையாது. Because it is an astringent. Mouth rinse definitely இருக்க chance கிடையாது. Periogard definitely இல்ல கிடையாது. The only thing is two-tone solution. அதை இன்னொரு விதமா நீங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா mature 1, immature 2 இந்த ரெண்டையும் differentiate பண்ணது two-tone solution. ஓகேவா? Then oral prophylaxis is contraindicated in leukemic gingivitis and herpes aggressivus. Leukemic gingivitis அன்னைக்குல ஏன் நீங்க பண்ணக்கூடாது? பண்ணலாமே. 2 days ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்துட்டு சுப்ரா ஜிஞ்சவல் கால்குலஸ் ரிமூவ் பண்ணலாமே. அன்னைக்குல ஹெர்பீஸ்லயும் பண்ணலாம், அக்ரெசிவ் பண்ணலாம். ஒன்லி லெஃப்ட் அவுட் இஸ் லுக்கீமிக் ஜிஞ்சவைட்டிஸ். என்னம்மா? என்னது? ஓரல் ப்ரொஃபைலாக்சிஸ் கான்ட்ராஇண்டிகேட்டட் லுக்கீமிக் ஜிஞ்சவைட்டிஸ். மெடிக்கல் ஒப்பீனியன் இல்லாம நீங்க பண்ணவே முடியாது லுக்கீமிக் ஜிஞ்சவைட்டிஸ். ஏன்னா அனெக்ல வந்து நீங்க 2 days மெடிசன் கொடுத்து பேஷண்ட் நார்மலுக்கு வந்த பிற்பாடு ஆம்புலேட்டரி ஆன பிற்பாடு யூ கேன் கிவ் திஸ் திங். ஹெர்பீஸ் இன்ஃபெக்ஷன்லயும் பண்ண முடியும், அக்ரெசிவ்ல டெஃபினட்டா பண்ண முடியும். The left out is leukemic. இதுல வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எட்ஜ்னு ஒரு காலம் இருக்கும், அதுல கொடுத்திருப்பாங்க oral prophylaxis contraindicated in leukemic gingivitis. எக்ஸ்ட்ரா எட்ஜ்னு ஒன்னு இருக்கும், ஒவ்வொரு புக்லயும் பிரிச்சு பாரு தெரியும். புக் படிச்சதானே நீ? இங்க பாருங்க. It has a dual effect of antibacterial and anti-inflammatory. Triclosan, delmofenol, cetylpyridinium, chlorhexidine. எதுல? எதுல? திங்க் பண்ணுங்க, முடியும். நிச்சயமா ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் செகண்ட் ஜெனரேஷன் மவுத் ரின்ஸ்ல கிடையாது. டெஃபினட்டா தேர்ட் ஜெனரேஷன் மவுத் ரின்ஸ்ல தான் அந்த ரெண்டு எஃபெக்ட் இருக்கும், ஆன்டி பாக்டீரியல் அண்ட் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி. அப்படி பார்க்கும்போது நீங்க ட்ரைக்ளோசன் அண்ட் டெல்மோஃபினால் தான் எடுக்க முடியும். இது ரெண்டுத்துல எதுல இருக்கும்? ட்ரைக்ளோசன். புரியுதா? எப்பவுமே மவுத் ரின்ஸ்ல கூட ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் செகண்ட் ஜெனரேஷன் தேர்டுன்னு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுல ரெண்டு எஃபெக்டும் கிடையாது, நல்லாவே நமக்கு தெரியும். ஸோ நேச்சுரலி தேர்ட் ஜெனரேஷன் வரும்போது நீங்க வந்து ட்ரைக்ளோசன் தான் எடுக்க முடியும். அதுக்கு அப்புறம் தான் டெல்மோஃபினால் இஸ் a recent one. ஸோ நேச்சுரலி ட்ரைக்ளோசன்ல தான் ஆன்டி பாக்டீரியல் அண்ட் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி. சரியா? சப்ஜின்ஜிவல் ஸ்கேலிங் ஆல்டர்ஸ் த மைக்ரோஃப்ளோரா ஆஃப் த பெரிடான்டல் பாக்கெட், நெக்ரோட்டிக் செமெண்டம், கால்குலஸ், டிஷ்யூ ரெஸ்பான்ஸ். எது பெஸ்ட்? கொஸ்டினை பாருங்க. Subgingival scaling alters the microflora of the periodontal pocket, necrotic cementum, calculus, tissue response. எது பெஸ்ட்? Question is alters. No. Microflora பா. Necrotic cementum alter பண்ண முடியாது, removed by SRP. Calculus alter பண்ண முடியாது, removed by SRP. Tissue response firm ஆக்க முடியும், வெறும் subgingival scalingல ஆக்க முடியாது, scaling and root planingல தான் ஆக்க முடியும். So only left out is this. புரியுதா? உனக்கு வந்து tissue response எப்போ மாறும்? Inflammatory will become firm and fibrous when you do a scaling and root planing, not with subgingival scaling alone. So the subgingival scaling will alter the microflora of the periodontal pocket. அதனால தான் ஸ்கேலிங் பண்ண உடனே ஸ்பைரோகீட்டோட லெவல் கம்மி ஆயிடும். புரியுதா? Now, scaling stroke is a short, powerful, moderate to light, obligatory, long pull. Scaling is short, powerful. Long pull வராது, scaling and root planingல வரும். Obligatoryயும் SRPல வரும். Moderate to light pull வந்து உங்களுக்கு எதுல வரும்? Curers யூஸ் பண்ணும்போது வரும். So short and powerful stroke. Then, two single tie in opposite direction describes granny knot, square knot, surgeons 2-1, surgeons knot 2-2. எது? Two single tie in opposite direction. என்னது? அதான் என்ன பாத்தீங்க? Why do you say square knot? Why not granny knot? I told you, no, எனக்கு நாலுக்குமே ஆன்சர் தெரிஞ்சாதான் நான் ரைட்டுக்கு சொல்லுவேன். Granny knot என்ன வரும்?
two single tie in same direction. Granny net and ribbon la kattrolla. இப்படிதானே கட்டும், same direction. We are not putting an opposite. So same direction. Square knot என்ன, two single tie in opposite direction. So surgeons 2-1 knot. ஒரு single and ரெண்டு double opposite. இது ரெண்டுமே opposite. அதனால square knotன்றது two single tie in opposite direction. அதே two single tie in same direction அதான் granny knot வரும். இப்படி இப்படி போட்டுட்டே இருவாங்க. ரிப்பன் போடும்போது இப்படி தான் போடுவாங்க. இப்படி ஒன்னு போட்டுட்டு இப்படி ஒன்னு போட மாட்டாங்க. புரியுதா? two single tie in opposite direction சொன்னா square knot. அப்பதான் உங்களுக்கு இப்படி வரும். இந்த பக்கம் ஒரு நாட்டும் அந்த பக்கம் ஒரு நாட் வரும்போது அப்படி வரும். நான் வேணும் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் காமிச்சேன். ஓகே. Immediately after phase 1 therapy, the patient should be placed on surgical, restorative, non-surgical maintenance. Maintenance. Okay. Provisional splinting and process will come under non-surgical, surgical, restorative maintenance. Hey, provisional splinting and processes. Non-surgical வரும். நீ வெறுமனே processes கேட்டா கூட நீ restorative போடலாம். நான் சொல்லிருக்கிறது provisional splinting. இப்பதானே சொன்னேன் கொரோனோபிளாஸ்டி பண்றது கூட before splinting பண்ணணும்ட்டு. So naturally it will be a non-surgical case. Sharply defined wedge-shaped depression in the cervical area of the facial tooth surface. Sharply defined wedge-shaped depression. Abrasion is இப்படி தேய்ச்சா வருது. அதுல எங்க sharply defined வரும். Sharply defined erosionல தானே வரும். இப்படி பண்ணினா வருது, சாண்ட் பேப்பர் வச்சு தேய்ச்ச மாதிரி வர்றது abrasion. அவன் கரெக்டா என்ன கொடுத்திருக்கான், facial tooth surface, அதுவும் cervical area erosion. And more scalar is a mini blade. என்னமா பீட்டர் எக்ஸர் என்னது இது, ஹாலிடோசிஸ் இன்னொரோட பேர் அது. டெஃபினட்டா இல்ல. more scalar is a mini bladed curate perio retriever hose scalar. more scalar நிச்சயமா curate கிடையாது, உட்ரு. perio retrieverம் கிடையாது. இப்போ ரெண்டே ஆப்ஷன், mini bladed or hose scalar. It is only a mini bladed instrument, cannot be a hose scalar. Okay va? Tactile evaluation of a sharpness is performed by sharpening test sticks, universal curate, mini bladed, stationary stone technique. Tactile evaluation சொல்லுங்க. Why not stationary stone technique? What is stationary stone technique used for sharpening? Arkansas stone. இல்லையா? இப்போ நீங்க இந்த curate ரெண்டுத்தையும் eliminate பண்ணிடுங்க. It doesn't suit at all. Sharpening test stick இல்ல stationary stone tick. Stationary stone tickனா நீங்க eliminate பண்ணணும். ஏன்னா அது ஸ்டோன்ல வச்சு நம்ம யூஸ் பண்றதுதான். So naturally sharpening the test stick. அதுதான் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் acrylic and glaze test. Most frequently used stroke in phase 1 therapy: vertical and oblique, exploratory, scaling, horizontal. Most frequently used stroke. Scaling I already told you. Short, powerful, full stroke. அது தூக்கிடு. Horizontal stroke use பண்ண முடியாது, அதையும் எடுத்துரு. Obligatory you can, I mean exploratory, that can be used in scaling and root planing. So the left out is vertical and oblique. Non-surgical therapy. Scaling வராது. நீ வந்து phase 1 therapyனா வெறும் scaling வருது. Scaling and root planing வரல, வெறும் ஸ்கேலிங்கா வருது இல்ல. oral prophylaxis and scaling and root planing, curettage phase 1ல தானே வருது, நான் சர்ஜிக்கல்ல தானே வருது. அப்ப naturally you should use vertical and oblique stroke தானே இல்லையா. வெறும் ஸ்கேலிங் வந்து என்னது, ஷார்ட் பவர்ஃபுல் ஸ்ட்ரோக். அதுல phase 1 வந்து வெறும் ஸ்கேலிங்கா இல்லையே, ஸ்கேலிங் and root planing. So naturally vertical and oblique stroke. Lokesh, should I repeat it? Horizontal வராது, வெறும் ஸ்கேலிங் வராது, எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி மட்டுமும் சொல்ல முடியாது. So naturally vertical and oblique will suit better. Less frequently used instrument for the removal of supragingival calculus is force and chisel, sickle, curate, ultrasonic and sonic instrument.
அடி வாங்க வேண்டாம். கொஷினை படிங்க. கத்துற எனக்கே போர் அடிக்கல, உங்களுக்கு ஏன் போர் அடிக்குது? கொஷின் இஸ் வாட்? சுப்ராஜிஞ்சவல் கியூரேட் வந்து சுப்ராஜிஞ்சவல் யூஸ் பண்ணுவேன், சப்ஜிஞ்சவல் தூக்கிடு, அது வேண்டாம். அல்ட்ராசானிக் சானிக் தூக்கிடு, ஏன்னா அது சுப்ரா சப் ரெண்டுக்குமே யூஸ் ஆகுறது, அதையும் தூக்கிடு. இப்ப இது ரெண்டு தான், சிக்கிள் அண்ட் இதுதான் சீப்பா. லெஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபார் ரிமூவல் ஆஃப் சுப்ராஜிஞ்சவல் கால்குலஸ். ரெண்டு விஷயம் நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சுப்ராஜிஞ்சவல் யோசிச்சுக்கோ, லெஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்க்கோ. சுப்ராஜிஞ்சவல் கால்குலஸ் போது கியூரேட் வராது, சப்ஜிஞ்சவல். சானிக் அண்ட் அல்ட்ராசானிக் போத் ஃபார் சுப்ரா அண்ட் சப், அதுவும் கிடையாது. இது ரெண்டு எடுத்துட்டேன். சிக்கிள் வந்து இட் இஸ் ஃபார் supragingival, most frequently used. It is an universal scalar. So naturally less frequent is force and chisels. நான் question ரெண்டு தடவை படிங்க. இங்க பாரு. The portion of the tooth where calculus or altered cementum is found is known as. The portion of the tooth where calculus or altered cement is known as instrumentation zone, free zone, microbial zone, hypercementosis. எங்க வந்து calculus ஐயோ எங்கயோ மாறிடுச்சு. The portion of the tooth where calculus or altered cementum is found. Hypercementosis வருமா? வராது. Microbial வருமா? வராது. ஏன் நம்ம கொஸ்டின் வந்து where calculus and altered cementum, microbial எங்க இருந்து வரும்? மைக்ரோபியல் ஜோன் வந்து பாக்கெட்ல இருக்கிறது, சோ அதுவும் வராது. ஃப்ரீ ஜோன் வருமா? ஃப்ரீ ஜோனா இருந்தா எதுக்கு வேண்டி கால்குலஸும் ஆல்டர் செமெண்ட்டும் போட்டிருக்காங்க? நேச்சுரலி இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஜோன். இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஜோனுக்குள்ள இருந்தா தானே நீ கால்குலஸையும் ஆல்டர் செமெண்ட்டையும் ரிமூவ் பண்ண முடியும். யூ அண்டர்ஸ்டுட் நவ்? Clinical evidence of periodontal abscess is continuity of the lesion with a subgingival gingival margin, swelling pain, pus expressed, gingival recession. gingival recession வருமா? என்னம்மா இது மாறி மாறி போகுது. ஓகே, gingival recession வருமா? வராது. periodontal abscess recession சம்பந்தம் இல்ல, அதை தூக்கிடு. Pus expressed from the gingival margin வருமா? வர சான்சஸ் இருக்கு, ஆனாலும் அதை எடுக்கலாம். ஏன்னு கேட்டா பெரிடான்டல் அப்சஸ்ன்றது அட்டாச்மெண்ட் apparatus, gingival marginோட எங்க சேருது, சோ அதையும் தூக்கிடு. swelling and pain எடு. swelling and pain பெரிடான்டல் அப்சஸ்ல மட்டுமா வரும்? gingival abscessலயும் தான் வரும், அதையும் தூக்கிடு. மீதி இருக்கிறது continuity of the lesion with the gingival margin. இல்ல பெரிடான்டல்ல இருந்து மார்ஜின் வரையில வருது இல்ல, கண்டினியூட்டி வருது இல்லையா? so the A will suit better. புரியுதா? The earliest sign of periodontal disease must be detected. Radiographa, microbiology, clinica, hematological. The earliest sign of periodontal disease must be the question. Earliest sign periodontal disease. நீ இப்போ பார்த்த உடனே பீஜிஞ்சவலைஸ் வெளியில வருதா? கொஷின் நான் சொன்னேன்ல, ஏர்லியஸ்ட் சைன். ரேடியோகிராஃப் எக்ஸ்ரே எடுத்தாதான் தெரியும். மைக்ரோபயாலஜிக்கல் பேப்பர் பாயிண்ட்டை வச்சு லேபுக்கு அனுப்புனாதான் தெரியும். ஹெமட்டாலஜிக்கல் பிளட் எடுத்து அனுப்பினாதான் தெரியும். பார்த்த உடனே தெரியுது கிளினிக்கல் தானேப்பா. The earliest sign of periodontal disease must be detected clinically. இது எப்படின்னு கேட்டா, பேஷண்ட் ப்ளீடிங் ஃப்ரம் கம் சொல்லுவாங்களா? ப்ளூயிஷ் ரெட் கம் இருக்குமா? ஸ்டிப்லிங் போயிருக்குமா? பாக்கெட் தெரியுமா? கிளினிக்கலா ஜஸ்ட் ப்ரோப் வச்சாலே தெரியுமா? ஸோ த ஏர்லியஸ்ட் சைன் கிளினிக்கலா நீ பார்த்த பிற்பாடு தான் ரேடியோகிராஃப் எடுப்ப. ரேடியோகிராஃபுக்கு எடுத்துட்டு அது என்ன டைப் ஆஃப் gingivitis நீ ப்ராஜெக்ட் போகும்போது தான் மைக்ரோபயாலஜிக்கல் போவேன். அப்புறம் தான் சர்ஜரி பண்ணலாமா பண்ண வேண்டாமான்னு ஹெமட்டாலஜிக்கு போவேன். த ஏர்லியஸ்ட் சைன் இஸ் கிளினிக்கல். லோகேஷ் புரியுதா? ஏன் நான் கிளினிக்கல் சொல்றேன்னு புரியுதா? பேஷண்ட்டுக்கு பெரிடான்டிட்டிஸ் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ரே எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை, பிளட் டெஸ்ட் போகணும்னு அவசியம் இல்லை, என்ன டைப் ஆஃப் பேக்டர்ஸ் பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை. பேஷண்ட்டுக்கு எக்ஸாமினேஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு பார்த்தாலே ப்ரோபிங் டெப்த் ஜாஸ்தி இருக்கு, கிளினிக்கல். புரியுதா? நெக்ஸ்ட், the earliest radiographic changes in periodontitis is fuzziness and break in the continuity of the laminar dura, a wedge-shaped radiolucent area, percussion involvement, horizontal bone loss. Yes, laminar dura is the first one to involve the radiography. Yeah, because it is a thin bone which surrounds the root. It
lining the socket wall, that is the one first get affected. அதனால தான் அது. ஏன் wedge shaped radiolucent area இல்லைங்கிறோம்? ஏன் இல்லைங்கிறோம்? Once the attachment apparatus involved more, when there is a bone loss, you will get this, no chance. Percussion involvement is not the earliest sign at all. Then horizontal bone loss is also not that. So only thing, lamina dura, because it's a bone which surrounds a socket wall, lining the socket. That's modella affect. Re-epithelialization of the wounds created during instrumentation takes 1 to 2, 2 to 4, 21 immediately. Re-epithelialization. Solle. 1 to 2, 2 to 4. Question பார்க்கல, very good. அதெல்லாம் கிடையாது எனக்கு. Why do you say 62? 2 weeks is? So re-epithelialization. Why not 2 to 4? Collagen formation starts. Then why not 21 days? Cementum formation comes out. Immediately, definitely not. Okay, that's because the period of epithelialization from sulcular epithelium starting a 5th day. Immediately blood clot தான் இருக்கும். So chances கிடையாது. The amount of plaque accumulated least in buccal, mesial, distal, lingual. Why not lingual? It will get easily washed out by means of the saliva, இல்ல? Isn't it? Lingual தானே ஈஸியா wash out ஆகும். So lingual, நீங்க ஸ்கேலிங் பண்ணும்போது இங்க தான் நிறைய கால்குலஸ் இருக்கும். லிங்குவலா கம்மியா தானே இருக்கு. ஓகேவா? அதுல வந்து more of calculus lingual ஏன்னு கேட்டா pooling of the saliva ன்னு சொல்லுவோம். At the same time, the plaque will easily get washed out by means of the saliva. The proper use of dentifrice can enhance the abrasive action of toothbrush. As much as 20, as much as 40, no difference, as much as 40. The simplest as most common method of brushing, scrub, bath, phones, Leonard. Scrub, easy. Phones வந்து சின்ன பசங்களுக்கு, Leonard வந்து vertical, and then any patient with or without periodontal involvement, the recommended technique is Charter's Leonard Phones Bath. Charter is after surgery. Leonard is vertical. Phones is for kids. Bath. Periodontal involvement இருக்கோ இல்லையா அதை யூஸ் பண்ணலாம். பட் காமனா எல்லாரும் யூஸ் பண்றது ஸ்க்ரப் போட்டு ஹாரிசான்டல் ஸ்ட்ரோக்ல வச்சு தேய்க்கிறது. The active ingredient present in pre-brushing mouth rinse. Pre-brushing. Calcium carbonate, calcium chloride, magnesium carbonate, sodium benzoate. எது? தெரியல. இங்க பாருப்பா, calcium carbonate usually abrasive ஆல இருக்கும். Calcium chloride very rare and magnesium carbonate also is not much. The only left out is sodium benzoate. This can be, they can ask you in MCQ. Any pre-brushing mouth rinse, you will have sodium benzoate. Disclosing agents are excellent oral hygiene aids because இது எல்லாருமே சொல்வீங்க. It is a motivational media. Okay, but disclosing வந்து motivational media. The interface between blade bend implant and bone is called fibro-osseous integration, callus formation, osteon formation. என்னவா இருக்கும்? Fibro-osseous integration, osseous integration, callus formation, osteon formation. I'm sorry. இங்க பாருங்க. Callus தூக்கிடுங்க. ஹீலிங்ல வர்றது அது. ஃபிராக்சர் ஹீலிங்ல வர்றது. ஆஸ்டியான் தூக்கிடுங்க. ஆஸ்டியோபிளாஸ்ட் அந்த போன் ஃபார்மேஷன் ஹேவர்ஷிஸ் அது ரெண்டுமே கிடையாது. ஆஸ்டியஸ் இன்டகிரேஷனும் தூக்கிடுங்க. இம்ப்ளான்ட்னா ஃபார்முலா வர்றது. இது அவன் என்ன கேட்டிருக்கான்? பிளேட் பெண்ட் இம்ப்ளான்ட் அண்ட் போன் கேட்டிருக்கான். நேச்சுரலி ஃபைப்ரோசிஸ். புரியுதா? இதை ஏன் நம்ம எலிமினேட் பண்றோம்னு தெரிஞ்சா அதை ஏன் இன்க்ளூட் பண்றோம்னு தெரிஞ்சு. Endo-osseous implant that is rarely used are blade,
pin, disc, screw. I'm sorry, இதுல I மாறி இருக்குப்பா. Implant ன்னு வரும், தெரியாம வந்திருக்கு. Endoosseous implant that is rarely used are blade, pin, disc, screw. Question is endoosseous. Number 1. Other one is rarely used. இப்ப சொல்லுங்க. ஏற்கனவே நான் blade அங்க கேட்டிருக்கேன். சோ அதனால அது இருக்க சான்ஸ் இல்ல இல்லையா? ஃபைப்ரோஆஷியஸ் blade வந்து கேட்டாச்சு. சோ அதை தூக்கிடுங்க. அதுவும் தூக்கிடுங்க. Pins also we are using. தூக்கிடுங்க. So rarely used is disc implant. எங்கயானு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா disc implant யூஸ் பண்றேன்னு? No. Very very rare disc implant. So endoosseous implant rarely. இது ரெண்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா blade implant they are using it because you are getting a fibroosseous integration, they are using it. Pins they are using it. Screw they are using it. Screw தான் நார்மலா போட்டு டைட்டனிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். The only left is disc. Disc is rarely used implant. புரியுதா? I think this method will help you to remember always. Okay va? Now staple bone implant. Staple. Okay? அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It is a subperiosteal, transmandibular, endoosseous, root form implant. No. Root form தூக்கிடுங்க. சான்ஸ் இல்ல. Endoosseous தூக்கிடுங்க. சான்ஸ் இல்ல. Staple, transmandibular implant. புரிஞ்சிச்சா? புரியறதா? புரியல. இங்க பாருப்பா. Staple jointing. ஓகேவா? ரூட் ஃபார்ம்ல வருமா? வராது. there is no jointing. Endoosseousல வருமா? சான்ஸே கிடையாது. சப்பரியாஸ்ல வருமா? transmandibular. இதுதான் ஸ்டேப்லிங். ஸோ ஸ்டேப்பிள் இம்ப்ளான்ட்னு வரும்போது டிரான்ஸ்மாண்டிபுலர் வரும். பிளேட் வெண்ட் வந்து ஃபைப்ரோஆஷியஸ் இன்டகிரேஷன்ல வரும். ரொம்ப ரேரா யூஸ் பண்றதுன்னு கேட்டா டிஸ்க். ஓகேவா? தென் plate like bone margin caused by resorption of thickened bony plates are ledges, craters, bulbous bone contours, reverse architecture. Why? You can't say reverse architecture because it is one of the osseous defect. Okay va? You can't say bulbous bone contours because there is a apposition, not a resorption. And you can't say crater because crater is a shallow defect where labial and lingual plates exist. So only left out is ledges. Purida? Plate like bone margins caused by resorption of thickened bony plate. So thickened வரும்போது why not bulbous ன்னு கேட்கலாம். ஆனா அங்க resorption கொடுத்துட்டானே. So there is no bulbous. So reverse architecture is one of the defect. Crater is one of the shallow defect. Bulbous contour is bone apposition will be more. Only left out is ledges. Plate like bone margin caused by resorption வரும்போது ledges. Understood? Here, flat ectopic extension of enamel of that extends beyond the normal contour of enamel. Beyond the normal contour. Okay? So radicular groove கிடையாது. ஏன் ரூட்ல வந்து it is not causing any depression. Developmental groove நிச்சயமா கிடையாது. The cemento-enamel junction can be the developmental defect, but not a groove. Developmental groove, the only developmental groove is palato-radicular groove. It is not related to CE junction. And then you can't say subgingival restoration. The rest one is cemento-enamel pearl. This cemento-enamel pearl, sometime it will be restricted to CE junction, sometime it extends to trunk, sometime it goes beyond the furcation, sometime it enters the furcation also. அதுக்கேத்த மாதிரி தான் மாஸ்லர் அப்படிங்கிறவரு grade 1, grade 2, grade 3 னு cemento-enamel junction classify பண்ணிருப்பாரு. The most apical point of the mucogingival scallop. See, mucogingival junction நான் கேட்கல. Scallop. Zenith, pristine, sulcus, free gingival groove. எது இருக்கும்? Free gingival groove நிச்சயம் கிடையாது. Most apical point of mucogingival scallop. Mucogingival சொல்றனால நிச்சயமா groove கிடையாது. Groove வந்து between the attached gingiva and the free gingiva and the groove வருது. So sulcus definitely கிடையாது. Pristine gingiva இருக்குமா? Pristine gingiva is nothing but a healthy gingiva, no, without any default thing. So only thing is zenith. Why we say the zenith suits well? Scallop. The most apical point of mucogingival scallop is called
gingival zenith. புரியுதா? Now, the triad of epilepsy, mental deficiency and cutaneous angiofibrosis is known as tubercular sclerosis, Addison disease syndrome, Albright syndrome. அவன் என்ன கேட்டான்? ட்ரையாடுன்னு கொடுத்துட்டான். ஸோ இந்த ரெண்டு சிண்ட்ரோமை தூக்கிடுங்க. ஓகேவா? அடிசன் டிசீஸ்ல இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பியூர்சிகம்ல யூ வில் பி கெட்டிங் அ பிக்மெண்டேஷன் இன் த லிப். ஸோ இதுல பிக்மெண்டேஷனே கிடையாது. ஸோ சான்ஸே கிடையாது இல்லையா? ஸோ அடிசன் டிசீஸ்ல யூ வில் ஹேவ் இன்டெஸ்டினல் பாலிப், அதுவும் இல்லை. ஸோ அவன் கொடுத்துருக்கிறது எபிலெப்சி, மென்டல் டெஃபிஷியன்சி, cutaneous angiofibromatosis. ஸோ tuberous sclerosis. ஏன் வந்து இந்த மூணு சூட் ஆகுதுன்னு தெரியணும். ரெண்டு சிண்ட்ரோம்ல பியூர்சிகம் சிண்ட்ரோம்ல யூ வில் பி ஹேவிங் என்ன இருக்கும்? உங்களுக்கு பிக்மெண்டேஷன் இருக்கும். ஆல்பிரைட் சிண்ட்ரோம் இதுல சூட்டே ஆகாது. தெர் இஸ் நோ மென்டல் டெஃபிஷியன்சி இன் ஆல்பிரைட். ஸோ அடிசன் டிசீஸ்ல இன்டெஸ்டைனல் பாலிபோசிஸ் அதெல்லாம் இருக்கும், அதுவும் இதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ ட்ரையாட் ஆஃப் எபிலெப்சின்னு வரும்போது tuberous sclerosis. ஸோ இந்த கொஸ்டின் யூஸ்வலா கேட்பாங்க. ட்ரையாட் ஆஃப் எபிலெப்சி, மென்டல் டெஃபிஷியன்சி, cutaneous. இந்த இதுல மட்டும்தான் tuberous sclerosis. ஸ்க்ளீரோசிஸ் ஞாபகம் வரும்போதே cutaneous உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். இந்த சோரியாசிஸ்ல உங்களுக்கு அந்த ஸ்க்ளீரோடோமான்னு சொல்லிட்டு அந்த இது வரும். ஸோ அதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். cutaneous வரும்போதே இந்த ஸ்க்ளீரோசிஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கினீங்கன்னா இந்த ட்ரையாட் ஞாபகம் வரும். அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே, போருமா? Understood well? Right. Bye. Thank you.